Hello everyone. In this video, I am talking about 5 mistakes made in your life. Yes, sometimes making mistakes is one of the most effective ways to learn and grow. But these mistakes are not like those. So, it's time to pull yourself together. Number 1. Fear of taking risks. Taking risks is essential to achieving great success in life. When you're afraid to take risks, you're actually limiting yourself and missing out on opportunities. Of course, not every risk may yield the right result, but when you don't take risks, you already can't win anything. So, put your fears aside and take a step to go after your dreams. Remember, success comes with risks. Number 2, not learning to say no. Saying no is a very important skill, especially in human relationships. If you say yes to everything, you can neglect your own priorities and goals. Learning to say no allows you to use your time and energy correctly. So, don't hesitate to say no. Remember, saying no means saying yes to yourself. There are many books and instructional videos on this topic. You can start by taking a step from here. Comparing yourself to others. In the age of social media, it's very easy to look at other people's lives and compare ourselves. However, this only lowers your motivation and makes you feel inadequate. Remember, everyone has their own journey and their own story. There's always someone better than everyone, and there's no limit to this. If you compare, you enter an endless loop. Instead of comparing yourself to others, focus on your own progress. Look at your own life, not the lives of others. Not leaving your comfort zone. The comfort zone is a place that makes us feel safe, but also prevents us from growing. If you always do the same things, you will get the same results. You need to get out of your comfort zone to grow and develop, gain new experiences, and challenge yourself. Wonder what you will achieve when you push your own limits. Remember, real growth happens outside the comfort zone. Not learning from your mistakes. Making mistakes is inevitable. But the important thing is to be able to learn from these mistakes. If you make a mistake once, that's a good thing, because it shows you tried. But if you make the same mistake more than once, there is a problem. So, every time you make a mistake, ask yourself this question: what did I learn from this mistake? See your mistakes as a learning opportunity and do better in the next step. Don't be afraid to make mistakes in life, because mistakes make us stronger, more aware, and more successful people. Take risks, fail, learn to say no, don't compare yourself to others, get out of your comfort zone, and learn from your mistakes. By making these mistakes, you can create a big change in your life. We've come to the end of this video. Don't forget to like the video and subscribe to the channel. See you in the next video. Goodbye. Hello everyone. The effect of birth order on personality is a topic that has long interested psychological research. It is thought that there are differences in the personality traits of firstborn, middle, and lastborn children. In this video, you can learn more about the impact of birth order on personality. Firstborns. Firstborn children are generally thought to be more responsible, reliable, and disciplined. This is because families often control their first children more strictly and have higher expectations for them. Firstborn children also tend to have more leadership qualities and show higher levels of achievement. However, firstborn children also have some disadvantages. For example, having to take on more responsibilities can lead to a higher stress level in their adult lives. Also, firstborns can often be criticized and scolded more, which can affect their self-confidence. Middle children are often overshadowed by the firstborn and lastborn children. Therefore, middle children tend to be more independent, creative, and outgoing. Their social skills may also be more developed because they have to interact with their older and younger siblings. However, there are also some disadvantages. For example, they may not have leadership qualities like their older siblings and generally take on less responsibility. Also, families often pay less attention to their second child, which can affect middle children's self-confidence. Lastborn children are generally more outgoing, fun-loving, and creative.
Also, as the youngest children in their families, they take on fewer responsibilities and are generally given more attention. Last-born children's social skills are usually more developed because they are in less competition with their older siblings. However, there are some disadvantages. For example, as the youngest in their families, they take on less responsibility and are criticized less. However, these disadvantages can also lead to problems that lastborns may face in their adult lives. For example, taking on less responsibility can result in lower job success and a higher unemployment rate in life. Only children usually feel all their family's attention and love focused on them. This can contribute to their high self-confidence and the development of leadership skills. Only children can grow up as self-confident individuals who don't have difficulty making decisions. However, Gemini is not included in this. Sometimes it can also cause them to be overconfident and not pay enough attention to the opinions of others. They usually learn to take responsibility from an early age. Their family's expectations and attention can make them more disciplined and responsible. This can help them succeed in school and in their professional lives. However, sometimes this sense of responsibility can turn into a perfectionist structure and increase stress levels. They are used to spending time by themselves. They develop their ability to be alone and allow them to explore their inner world. Knowing how to be alone, especially in adulthood, allows a person to be at peace with themselves. This is why there is a possibility of having difficulties in social relationships. Only children can often have difficulty sharing and cooperating because they don't have siblings. This can be especially evident in school life and friendships. Sometimes they exhibit self-centered behavior and have difficulty understanding the needs of others. It is a characteristic that can be overcome over time. They usually spend time by creating their own games. This can contribute to the development of their creativity and imagination. They may be talented in areas such as art, music, or writing. Creativity can make their lives more colorful and meaningful. They form very strong bonds with their families. It can ensure that they value family values and are attached to their families. Their attachment can turn into an overprotective family structure and restrict the child's freedom. Therefore, it is important to create opportunities for only children to be independent. The effect of birth order on personality is generally not enough to make generalizations. People cannot be defined solely by personality traits based on birth order. However, it is thought that birth order has an effect on personality and that there is a connection between birth order and personality. As a result, research on the impact of birth order on personality shows that personality formation is influenced by a combination of many different factors. Birth order, family environment, socioeconomic status, genetic factors, and many other factors play an important role in personality formation. More research is needed to fully understand the effect of birth order on personality. We have come to the end of this video. Don't forget to like the video and subscribe to the channel. See you in the next video. Goodbye. Hello everyone. Today, I'm going to talk about a technique that makes learning a piece of cake. The Feynman technique, named after Nobel Prize winning physicist Richard Feynman. With this technique, you'll simplify even complex topics, making knowledge blast into your brain and stick, just like a rocket launching into space. Are you ready? Then, let's take a look at the 4 simple steps of the Feynman technique. Our first step begins with focusing on the topic you want to learn, just like a spacecraft locking onto its target. This could be a complex topic like the expansion of the universe, or something practical like the art of origami. The important thing is that it's interesting to you. After choosing the topic, start gathering information like an explorer. Dive into books, scan articles, watch documentaries, and learn everything about the topic. Remember, the more information you gather at this stage, the easier and more enjoyable the next steps will be. Like a detective, take notes and organize the information you've gathered. Use your own words, because this will help you really understand the topic. The notes you prepare will serve as a map to guide you on your Feynman technique journey. Now, it's time to test and reinforce what you've learned. Imagine yourself as a teacher
and explain the topic as if you were teaching it to a student sitting in front of you, or even a child. Use simple language, minimize technical terms, and explain the topic clearly. Your explanation should be fluent and engaging. Remember, your goal is not just to convey information, but also to ensure that the person in front of you truly understands the topic. Note down any points you struggle with, or any parts you're not entirely sure about. In the third step, fill in the missing pieces. Refer back to your resources to address the gaps you identified in the second step. Go back to books, articles, or expert opinions, and clarify the points where you experience confusion. At this stage, it's important to conduct in-depth research and grasp the essence of the topic. Like a jigsaw puzzle, complete your knowledge by finding and placing the missing pieces. Add what you've learned to your notes and further develop your explanations. Now you have a better grasp of the topic and you can express it more clearly. Finally, discover the power of simplicity. In our last step, just like a sculptor chiseling and shaping a block of stone, simplify your explanations and increase their clarity. Avoid complex sentences, unnecessary jargon, and difficult terms. Try to express the topic in a way that everyone can understand simply and clearly. As you do this, ask yourself this question: how would I explain this topic to a child? This stage is the heart of the Feynman technique. If you can explain a topic simply enough for anyone to understand, it means you've truly learned it. Learning with the Feynman technique is that easy and effective. By following these 4 steps, you can deeply understand any topic and make your knowledge permanent. Remember, the learning process, like the universe, is constantly expanding. So be curious, keep learning new things, and make the Feynman technique a part of your life. See you in the next video. Take care of yourselves and keep learning. Hello everyone. Improving emotional intelligence is not about what you do more of, but about what you do less of. People with low emotional intelligence blame others for their situation. You've probably seen this happen around you. If you're like this, it's time to start working on fixing it. People with low emotional intelligence harm themselves with stress and anxiety. They get stuck in a stress cycle from constantly overthinking. The truth is, most people have the capacity for emotional intelligence. They just haven't developed it. These are the main symptoms of low emotional intelligence. Those with high emotional intelligence don't do these things. Start developing your emotional intelligence today. The first step is awareness. Now that you're aware, it's time to identify the bad habits in your life and work on them. Characteristics of people with high emotional intelligence. The first characteristic is that they don't criticize others. Of course, this doesn't mean they never criticize. If you're feeling attacked and try to cover up your insecurity by criticizing others to escape the situation, you fall into the category of people with low emotional intelligence. Of course, the main point here is to do this unconsciously, automatically. People with low emotional intelligence have made this a habit. They constantly comment on others because they feel good doing it. But over time, they don't realize that they've become narrow-minded. They don't accept it, even if someone else tells them. For example, you feel good because you point to someone and say how bad their clothes look, because you're actually trying to imply that your clothes look good while criticizing theirs. This is something that people with low emotional intelligence would do. The second characteristic is that they don't worry about the future. Life is inherently uncertain. That's why people who keep moving forward instead of dwelling on it have high emotional intelligence. Uncertainty is inevitable, but thinking that you can completely eliminate this uncertainty is a sign of low emotional intelligence. Anxious and pessimistic people do this. Those who constantly think about the future pessimistically think they will solve the uncertainty, even though they never will. People with high emotional intelligence have accepted that life is uncertain. Instead of denying it, they just look ahead. They're full of energy and enthusiasm for the moment they're living in. They're not pessimistic and they know how to enjoy the moment. 3. They don't dwell on the past. Constantly thinking about past mistakes, dwelling on them even though you know they can't be changed, is a sign of low emotional intelligence. You will inevitably think about a mistake you made in the past. After all, you made a mistake and it might come to mind. But constantly thinking about it and turning it into a chronic obsession
Asking yourself why you did it is something that people with low emotional intelligence do. Someone who constantly dwells on their past mistakes will make the same mistakes again. People with high emotional intelligence think, accept, learn from the experience, and move on. We can't change the past, so we have to accept it, even if it's hard. 4. They don't have unrealistic expectations. People who don't think realistically are often unaware of it. They see expectations as a good thing. This is true to a small extent. If you constantly have unrealistic thoughts, then your emotional intelligence is low. People who are like this are seen as unpleasant by those around them after a while. Your surroundings may not be showing it to you, but you need to get rid of this situation urgently. So, how do you develop emotional intelligence? If you've decided to increase your emotional intelligence, first address the 4 points above. Be realistic with yourself here. Whichever one you have, first try to break that habit. Don't criticize others. Don't overthink the future. Forget about the past and look ahead. Make your expectations more reasonable and don't get caught up in high expectations. We've come to the end of this video. Don't forget to like the video and subscribe to the channel. See you in the next video. Goodbye. Ciao a tutti. In questo video vi parlerò di 5 errori che commettete nella vostra vita. Sì, a volte sbagliare è uno dei modi più efficaci per imparare e crescere. Ma questi errori non sono di questo tipo, quindi è ora di darsi una mossa. Numero 1. La paura di correre rischi. Assumersi dei rischi è essenziale per raggiungere grandi successi nella vita. Pensate a personaggi come Steve Jobs o Leonardo da Vinci. Il loro successo è legato alla capacità di osare. Quando si ha paura di correre rischi, ci si limita e si perdono delle opportunità. È come non voler assaggiare una nuova pasta per paura che non piaccia. Certo, non tutti i rischi portano necessariamente al successo, ma quando non si corrono rischi, si è sicuri di non ottenere nulla. Come si dice, chi non risica non rosica. Quindi, mettete da parte le vostre paure e fate un passo verso i vostri sogni. Ricordate, il successo si accompagna ai rischi. Numero 2. Non imparare a dire di no. Dire di no è un'abilità molto importante, soprattutto nelle relazioni umane. A volte, per non sembrare scortesi, accettiamo inviti a cene noiose o favori che ci rubano tempo prezioso. Se dite di sì a tutto, rischiate di trascurare le vostre priorità e i vostri obiettivi. Diventate come un Giano bifronte, tirato da troppe parti. Imparare a dire di no vi permette di utilizzare il vostro tempo e le vostre energie correttamente. Quindi, non esitate a dire di no. Ricordate che dire di no è dire di sì a se stessi. È come scegliere di gustarsi un buon piatto di pasta fatta in casa invece di un panino al volo. Ci sono molti libri e video educativi su questo argomento. Potete iniziare facendo un primo passo. Confrontarsi con gli altri. Nell'era dei social network è molto facile guardare la vita degli altri e confrontarsi. Tuttavia, questo non fa altro che diminuire la vostra motivazione e farvi sentire inadeguati. È un po' come confrontarsi con i grandi artisti del Rinascimento, un'impresa impossibile. Ricordate che ognuno ha il proprio percorso e la propria storia. C'è chi preferisce la pizza e chi la pasta, e va bene così. C'è sempre qualcuno migliore di noi e non c'è limite a questo. Se vi confrontate, entrate in un circolo vizioso, come un cane che si morde la coda. Invece di confrontarvi con gli altri, concentratevi sui vostri progressi. Guardate la vostra vita, non quella degli altri. Concentratevi sul vostro giardino, non su quello del vicino. Non uscire dalla propria zona di comfort. La zona di comfort è un luogo dove ci si sente al sicuro, ma che ci impedisce anche di crescere. È come rimanere sempre nello stesso paese, senza mai scoprire le bellezze del mondo. Se fate sempre le stesse cose, otterrete gli stessi risultati. È come ordinare sempre la stessa pizza, non scoprirete mai nuovi gusti. Dovete uscire dalla vostra zona di comfort per crescere e svilupparvi. Vivete nuove esperienze e mettetevi alla prova.
Provate ad ascoltare un nuovo genere musicale o a visitare una città che non conoscete. Chiedetevi cosa realizzerete spingendo i vostri limiti. Ricordate che la vera crescita avviene al di fuori della zona di comfort. Non imparare dai propri errori. Commettere errori è inevitabile, ma l'importante è poterne trarre degli insegnamenti. Se fate un errore una volta è un buon segno, perché dimostra che ci avete provato, come quando si prova una nuova ricetta e non viene perfetta al primo tentativo. Ma se fate lo stesso errore più di una volta c'è un problema. Quindi ogni volta che commettete un errore ponetevi questa domanda: cosa ho imparato da questo errore? Vedete i vostri errori come un'opportunità di apprendimento e fate meglio nella fase successiva. Non abbiate paura di commettere errori nella vita, perché gli errori ci rendono persone più forti, più consapevoli e di maggior successo. Pensate a quanti errori hanno commesso i grandi inventori italiani, da Leonardo a Marconi. Correte rischi, sbagliate, imparate a dire di no. Non confrontatevi con gli altri, uscite dalla vostra zona di comfort e imparate dai vostri errori. Pietà, commettendo questi errori potete cambiare la vostra vita in modo significativo. Siamo arrivati alla fine di questo video. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. Ci vediamo in un prossimo video. Arrivederci. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs que vous commettez dans votre vie. Oui, parfois, faire des erreurs est l'un des moyens les plus efficaces d'apprendre et de grandir. Mais ces erreurs ne sont pas de cet ordre. Alors, il est temps de vous ressaisir. Numéro 1. La peur de prendre des risques. Prendre des risques est essentiel pour atteindre de grands succès dans la vie. Lorsque vous avez peur de prendre des risques, vous vous limitez et passez à côté d'opportunités. Bien sûr, tous les risques ne mènent pas forcément au succès, mais quand on ne prend pas de risques, on est sûr de ne rien gagner. Alors, mettez vos peurs de côté et faites un pas vers vos rêves. Souvenez-vous, le succès s'accompagne de risques. Numéro 2. Ne pas apprendre à dire non. Dire non est une compétence très importante, en particulier dans les relations humaines. Si vous dites oui à tout, vous risquez de négliger vos propres priorités et objectifs. Apprendre à dire non vous permet d'utiliser votre temps et votre énergie correctement. Alors, n'hésitez pas à dire non. N'oubliez pas que dire non, c'est dire oui à soi-même. Il existe de nombreux livres et vidéos pédagogiques sur ce sujet. Vous pouvez commencer par faire un premier pas. Se comparer aux autres. À l'ère des réseaux sociaux, il est très facile de regarder la vie des autres et de se comparer. Cependant, cela ne fait que diminuer votre motivation et vous faire sentir inadéquat. N'oubliez pas que chacun a son propre chemin et sa propre histoire. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi et il n'y a pas de limite à cela. Si vous vous comparez, vous entrez dans une boucle sans fin. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès. Regardez votre propre vie, pas celle des autres. Ne pas sortir de sa zone de confort. La zone de confort est un endroit où l'on se sent en sécurité, mais qui nous empêche aussi de grandir. Si vous faites toujours les mêmes choses, vous obtiendrez les mêmes résultats. Vous devez sortir de votre zone de confort pour grandir et vous développer. Vivez de nouvelles expériences et mettez-vous au défi. Demandez-vous ce que vous accomplirez en repoussant vos propres limites. N'oubliez pas que la vraie croissance se produit en dehors de la zone de confort. Ne pas tirer de leçons de ses erreurs. Faire des erreurs est inévitable, mais l'important est de pouvoir en tirer des leçons. Si vous faites une erreur une fois, c'est une bonne chose, parce que cela montre que vous avez essayé. Mais si vous faites la même erreur plus d'une fois, il y a un problème. Alors, chaque fois que vous faites une erreur, posez-vous cette question. Qu'ai-je appris de cette erreur? Voyez vos erreurs comme une opportunité d'apprentissage et faites mieux à l'étape suivante. N'ayez pas peur de faire des erreurs dans la vie, parce que les erreurs font de nous des personnes plus fortes, plus conscientes et plus prospères. Prenez des risques, échouez, apprenez à dire non, ne vous comparez pas aux autres, sortez de votre zone de confort et apprenez de vos erreurs. En commettant ces erreurs, vous pouvez changer votre vie de manière significative. Nous arrivons à la fin de cette vidéo.
N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Hola a todos. En este vídeo os hablaré de 5 errores que cometéis en vuestra vida. Sí, a veces cometer errores es una de las maneras más efectivas de aprender y crecer. Pero estos errores no son de ese tipo, así que es hora de ponerse en marcha. Número 1. El miedo a asumir riesgos. Asumir riesgos es esencial para lograr grandes éxitos en la vida. Pensad en figuras como Steve Jobs o Leonardo da Vinci. Su éxito está ligado a su capacidad de arriesgarse. Si tenéis miedo de asumir riesgos, os limitáis a vosotros mismos y perdéis oportunidades. Es como no querer probar un nuevo tipo de croqueta por miedo a que no os guste. Por supuesto, no todos los riesgos conducen necesariamente al éxito, pero si no se asumen riesgos, podéis estar seguros de que no lograréis nada. Como dice el refrán, quien no arriesga, no gana. Así que dejad a un lado vuestros miedos y dad un paso hacia vuestros sueños. Recordad, el éxito conlleva riesgos. Número 2. No saber decir que no. Decir que no es una habilidad muy importante, especialmente en las relaciones interpersonales. A veces, para no parecer maleducados, aceptamos invitaciones a cenas aburridas o favores que nos roban un tiempo valioso. Si decís que sí a todo, corréis el riesgo de descuidar vuestras prioridades y objetivos. Os convertiréis en una veleta movida por demasiados vientos. Aprender a decir que no os permitirá utilizar vuestro tiempo y energía correctamente. Así que no dudéis en decir que no. Recordad, decir que no a los demás es decir que sí a uno mismo. Es como elegir una buena comida casera en lugar de un bocadillo rápido por la calle. Hay muchos libros y vídeos didácticos sobre este tema. Podéis empezar con un primer paso. Compararse con los demás. En la era de las redes sociales, es muy fácil observar la vida de los demás y compararse. Sin embargo, esto solo conduce a que vuestra motivación disminuya y os sintáis inadecuados. Es un poco como compararse con los grandes artistas del Renacimiento, una tarea imposible. Recordad que cada uno tiene su propio camino y su propia historia. A uno le puede gustar la pizza, a otro la pasta, y eso está bien. Siempre hay alguien que es mejor que nosotros, y no hay límites para eso. Si os comparáis, entráis en un círculo vicioso, como un perro que se muerde la cola. En vez de compararos con los demás, concentraos en vuestro propio progreso. Mirad vuestra propia vida, no la de los demás. Ocupaos de vuestro propio jardín y no del vecino. No salir de la zona de confort. La zona de confort es un lugar donde nos sentimos seguros, pero que también nos impide crecer. Es como quedarse siempre en el mismo pueblo, sin descubrir nunca la belleza del mundo. Si siempre hacéis las mismas cosas, obtendréis los mismos resultados. Es como si siempre pidierais la misma pizza. Nunca descubriréis nuevos sabores. Tenéis que salir de vuestra zona de confort para crecer y desarrollaros. Vivid nuevas experiencias y enfrentaos a nuevos retos. Intentad escuchar un nuevo género musical o visitar una ciudad que no conozcáis. Preguntaos qué podéis lograr si ampliáis vuestros límites. Recordad que el verdadero crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. No aprender de los errores. Cometer errores es inevitable, pero lo importante es aprender de ellos. Si cometéis un error una vez, es una buena señal, porque demuestra que lo habéis intentado, como cuando probáis una nueva receta y no sale perfecta al primer intento. Pero si cometéis el mismo error más de una vez, hay un problema. Así que cada vez que cometáis un error, haceos esta pregunta. ¿Qué he aprendido de este error? Ved vuestros errores como una oportunidad de aprendizaje y hacedlo mejor la próxima vez. No tengáis miedo de cometer errores en la vida, porque los errores nos hacen personas más fuertes, más conscientes y más exitosas. Recordad cuántos errores cometieron los grandes inventores italianos.
desde Leonardo hasta Marconi. Asumid riesgos. Cometed errores. Aprended a decir que no. No os comparéis con los demás. Salid de vuestra zona de confort y aprended de vuestros errores. Al cometer estos errores podéis cambiar vuestra vida de forma significativa. Hemos llegado al final de este vídeo. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ciao a tutti. Una comunicazione efficace è fondamentale nella nostra vita, sia personale che professionale. Comunicare in modo corretto e significativo con gli altri può rafforzare le nostre relazioni e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Ecco 5 passi per migliorare le vostre capacità comunicative. Primo, migliorate le vostre capacità di ascolto. Essere un buon comunicatore non significa solo parlare, ma anche ascoltare attivamente. Non è possibile comunicare efficacemente senza capire appieno ciò che l'altra persona sta dicendo. Concentratevi completamente e prestate la massima attenzione al vostro interlocutore. Mettete via il telefono o qualsiasi altra cosa che possa distrarvi. Cercate di capire i sentimenti e il punto di vista del vostro interlocutore. Chiedetevi come vi sentireste al suo posto. Ponete domande aperte per dimostrare che state capendo e per approfondire la conversazione. Secondo, controllate il vostro linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo, così come la comunicazione verbale, può trasmettere messaggi al vostro interlocutore. La vostra postura, i vostri gesti e le vostre espressioni facciali influenzano il modo in cui le vostre parole vengono percepite. Stabilire un contatto visivo è molto importante. Il contatto visivo dimostra al vostro interlocutore che lo state ascoltando e che siete interessati a lui. Mantenete una postura aperta. Adottate una postura aperta invece di incrociare le braccia. Questo vi rende più sinceri e più accoglienti. Fate attenzione alle vostre espressioni facciali. Sorridere crea un'impressione calorosa, ma assicuratevi che le vostre espressioni facciali siano appropriate al contesto della conversazione. Il terzo passo è parlare chiaramente e direttamente. Esprimere chiaramente i vostri pensieri e sentimenti aiuta ad evitare malintesi. L'uso di un linguaggio complesso o ambiguo può rendere difficile la comunicazione. Siate concisi e andate dritti al punto. Evitate i dettagli inutili e enunciate chiaramente l'idea principale. Utilizzate un linguaggio positivo. Cercate di esprimere le vostre critiche, anche quelle negative, in modo positivo. Ad esempio, invece di dire "è sbagliato", potreste dire "potremmo affrontare la questione in modo diverso". Adattate il tono della vostra voce. Il tono della vostra voce determina in gran parte l'impatto delle vostre parole. Sforzatevi di usare un tono sicuro di voi, ma gentile. Il quarto passo è imparare l'empatia. Empatia significa comprendere i sentimenti e i bisogni dell'altro e riflettere questa comprensione nella comunicazione. L'empatia è una delle pietre angolari per costruire relazioni sane e significative. Mettetevi nei panni dell'altro. Cercate di capire il punto di vista dell'altro ed esprimeteglielo. Convalidate i sentimenti. Mostrate all'altra persona che riconoscete i suoi sentimenti con frasi come "capisco" o "deve essere stato difficile per te". Siate pazienti. Ognuno ha il proprio modo di esprimersi. Lasciate all'altro il tempo di esprimere i suoi pensieri. Il quinto passo è dare e ricevere feedback. Una comunicazione efficace è un processo bidirezionale. Essere aperti sia a dare che a ricevere feedback può migliorare le vostre capacità comunicative. Date un feedback costruttivo. Formulate le vostre critiche in modo che contribuiscano alla crescita dell'altra persona. Ad esempio, potreste usare frasi come "potremmo lavorare ancora un po' su questo progetto". Siate aperti al feedback. Ascoltate e non limitatevi a parlare. Considerate il feedback come un'opportunità di apprendimento, non come un attacco personale. Siate chiari.
Assicuratevi che il vostro feedback sia comprensibile e specifico. Invece di fare affermazioni vaghe, indicate chiaramente cosa va bene e cosa deve essere migliorato. Una comunicazione efficace può fare una grande differenza nella vostra vita personale e professionale. L'ascolto attivo, il linguaggio del corpo, l'espressione chiara, l'empatia e applicando passi come il feedback potete aumentare il vostro impatto sugli altri. Ricordate che la comunicazione è un'arte e che potete padroneggiare quest'arte esercitandovi ogni giorno. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. Arrivederci al prossimo video. Ciao. Bonjour à tous. Une communication efficace est un élément important de notre vie personnelle et professionnelle. Communiquer correctement et de manière significative avec les autres peut renforcer nos relations et nous aider à atteindre nos objectifs. Voici 5 étapes pour vous aider à améliorer vos compétences de communication efficace. Premièrement, améliorez vos compétences d'écoute. Être un bon communicateur ne se résume pas à parler, il s'agit aussi d'écouter activement. Il n'est pas possible de communiquer efficacement sans comprendre parfaitement ce que l'autre personne dit. Concentrez-vous complètement et accordez toute votre attention à votre interlocuteur. Rangez votre téléphone ou tout autre élément susceptible de vous distraire. Essayez de comprendre les sentiments et le point de vue de votre interlocuteur. Demandez-vous ce que vous ressentiriez à sa place. Posez des questions ouvertes pour montrer que vous comprenez et pour approfondir la conversation. Deuxièmement, contrôlez votre langage corporel. Le langage corporel, tout autant que la communication verbale, peut transmettre des messages à votre interlocuteur. Votre posture, vos gestes et vos expressions faciales influencent la façon dont vos paroles sont perçues. Établir un contact visuel est très important. Le contact visuel montre à votre interlocuteur que vous l'écoutez et que vous vous intéressez à lui. Maintenez une posture ouverte. Adoptez une posture ouverte au lieu de croiser les bras. Cela vous rend plus sincère et plus avenant. Faites attention à vos expressions faciales. Sourire crée une impression chaleureuse, mais assurez-vous que vos expressions faciales sont adaptées au contexte de la conversation. La troisième étape consiste à parler clairement et directement. Exprimer clairement vos pensées et vos sentiments permet d'éviter les malentendus. L'utilisation d'un langage complexe ou ambigu peut rendre la communication difficile. Soyez bref et allez droit au but. Évitez les détails inutiles et énoncez clairement l'idée principale. Utilisez un langage positif. Essayez d'exprimer vos critiques, même les plus négatives, de manière positive. Par exemple, au lieu de dire « c'est faux », vous pourriez dire « nous pourrions aborder cela un peu différemment ». Adaptez votre ton de voix. Votre ton de voix détermine en grande partie l'impact de vos paroles. Efforcez-vous d'utiliser un ton sûr de vous, mais bienveillant. La quatrième étape consiste à apprendre à faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est comprendre les sentiments et les besoins de l'autre et refléter cette compréhension dans la communication. L'empathie est l'une des pierres angulaires de l'établissement de relations saines et significatives. Mettez-vous à la place de l'autre. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre et exprimez-le lui. Validez les sentiments. Montrez à l'autre personne que vous reconnaissez ses sentiments par des phrases comme « je comprends » ou « cela a dû être difficile pour vous ». Sachez être patient. Chacun a sa propre façon de s'exprimer. Laissez à l'autre le temps d'exprimer ses pensées. La cinquième étape consiste à donner et à recevoir du feedback. Une communication efficace est un processus bidirectionnel. Être ouvert à la fois à donner et à recevoir du feedback peut améliorer vos compétences en matière de communication. Donnez un feedback constructif. Formulez vos critiques de manière à ce qu'elles contribuent au développement de l'autre personne. Par exemple, vous pourriez utiliser des phrases comme « Nous pourrions travailler un peu plus sur ce projet ». Soyez ouvert au feedback. Soyez à l'écoute et pas seulement en train de parler. Abordez le feedback comme une occasion d'apprendre et non comme une attaque personnelle. Soyez clair. Assurez-vous que votre feedback est compréhensible et spécifique. Au lieu de faire des déclarations vagues, indiquez clairement ce qui est bien ou ce qui doit être amélioré.
Une communication efficace peut faire une grande différence dans votre vie personnelle et professionnelle. L'écoute active, le langage corporel, l'expression claire, l'empathie et en appliquant des étapes comme le feedback, vous pouvez augmenter votre impact sur les autres. N'oubliez pas que la communication est un art et que vous pouvez maîtriser cet art en vous exerçant tous les jours. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir. Hello everyone. Effective communication is an important part of both our personal and professional lives. Communicating with people correctly and meaningfully can strengthen our relationships and help us achieve our goals. Here are 5 steps to help you improve your effective communication skills. 1. Improve your listening skills. Being a good communicator is not just about talking, it's also about listening actively. It is not possible to communicate effectively without fully understanding what the other person is saying. Focus completely and give the speaker your full attention. Put away your phone or other things that might distract you. Try to understand the other person's feelings and point of view. Think about how you would feel if you were them. Ask open-ended questions to show you understand and to deepen the conversation. 2. Control your body language. Body language, as much as verbal communication, can convey messages to the other person. Your posture, gestures, and facial expressions affect how what you say is perceived. Making eye contact is very important. Eye contact shows the other person that you are listening to them and that you care. Maintain an open posture. Adopt an open posture instead of crossing your arms. This makes you appear more sincere and inviting. Pay attention to your facial expressions. Smiling creates a warm impression, but make sure your facial expressions are appropriate to the context of the conversation. The third step is to speak clearly and directly. Expressing your thoughts and feelings clearly prevents misunderstandings. Using complex or ambiguous language can make communication difficult. Be short and to the point. Avoid unnecessary details and state the main idea clearly. Use positive language. Try to express even your criticisms in a positive way. For example, instead of saying this is wrong, you could say, we could approach this a little differently. Adjust your tone of voice. Your tone of voice greatly determines the impact of what you say. Make an effort to use a confident but kind tone. The fourth step is to learn to empathize. Empathy means understanding the other person's feelings and needs, and reflecting that understanding in communication. Empathy is one of the cornerstones of building healthy and meaningful relationships. Put yourself in the other person's shoes. Try to understand the other person's point of view and express it to them. Validate feelings. Show the other person that you acknowledge their feelings with phrases like, I understand, or, this must have been difficult for you. Know how to be patient. Everyone has a different way of expressing themselves. Give the other person time to express their thoughts. The fifth step is to give and receive feedback. Effective communication is a two-way process. Being open to both giving and receiving feedback can improve your communication skills. Give constructive feedback. Make your criticisms in a way that will contribute to the other person's development. For example, you could use phrases like, we could work on this project a little more. Be open to feedback. Be on the listening end, not just the talking end. Approach feedback as a learning opportunity, not defensively. Provide clarity. Make sure your feedback is understandable and specific. Instead of vague statements, clearly state what is good or needs to be improved. Effective communication skills can make a big difference in both your personal and professional life. Active listening, body language, clear expression, empathy, and by applying steps like feedback, you can increase your impact on people. Remember, communication is an art, and you can master this art by practicing every day. Don't forget to like the video and subscribe to the channel. See you in the next video. Goodbye. Hallo zusammen. Effektive Kommunikation ist in unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich, unerlässlich. Richtig und bedeutungsvoll mit anderen zu kommunizieren, kann unsere Beziehungen stärken und uns helfen, unsere Ziele zu erreichen.
Hier sind 5 Schritte, um Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Erstens. Verbessern Sie Ihre Zuhörfähigkeiten. Ein guter Kommunikator zu sein, bedeutet nicht nur zu sprechen, sondern auch aktiv zuzuhören. Man kann nicht effektiv kommunizieren, ohne vollständig zu verstehen, was die andere Person sagt. Konzentrieren Sie sich voll und ganz und schenken Sie Ihrem Gesprächspartner Ihre volle Aufmerksamkeit. Legen Sie Ihr Handy oder alles andere, was Sie ablenken könnte, weg. Versuchen Sie, die Gefühle und die Sichtweise Ihres Gesprächspartners zu verstehen. Versetzen Sie sich in seine Lage. Stellen Sie offene Fragen, um zu zeigen, dass Sie verstehen und um das Gespräch zu vertiefen. Zweitens. Achten Sie auf Ihre Körpersprache. Die Körpersprache kann, genau wie die verbale Kommunikation, Botschaften an Ihren Gesprächspartner senden. Ihre Haltung, Ihre Gesten und Ihr Gesichtsausdruck beeinflussen, wie Ihre Worte wahrgenommen werden. Augenkontakt herzustellen ist sehr wichtig. Augenkontakt zeigt Ihrem Gesprächspartner, dass Sie ihm zuhören und an ihm interessiert sind. Behalten Sie eine offene Haltung bei. Nehmen Sie eine offene Haltung ein, anstatt die Arme zu verschränken. Das lässt Sie aufrichtiger und zugänglicher wirken. Achten Sie auf Ihren Gesichtsausdruck. Lächeln schafft einen herzlichen Eindruck, aber stellen Sie sicher, dass Ihr Gesichtsausdruck zum Kontext des Gesprächs passt. Der dritte Schritt ist, klar und deutlich zu sprechen. Ihre Gedanken und Gefühle klar auszudrücken, hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Die Verwendung einer komplexen oder zweideutigen Sprache kann die Kommunikation erschweren. Seien Sie prägnant und kommen Sie direkt zum Punkt. Vermeiden Sie unnötige Details und formulieren Sie die Hauptidee klar. Verwenden Sie eine positive Sprache. Versuchen Sie, Ihre Kritik, auch negative, positiv auszudrücken. Anstatt zum Beispiel zu sagen, das ist falsch, könnten Sie sagen, wir könnten die Sache anders angehen. Passen Sie Ihren Tonfall an. Ihr Tonfall bestimmt maßgeblich die Wirkung Ihrer Worte. Bemühen Sie sich um einen selbstbewussten, aber freundlichen Ton. Der vierte Schritt ist, Empathie zu lernen. Empathie bedeutet, die Gefühle und Bedürfnisse des anderen zu verstehen und dieses Verständnis in der Kommunikation widerzuspiegeln. Empathie ist einer der Eckpfeiler für den Aufbau gesunder und bedeutungsvoller Beziehungen. Versetzen Sie sich in die Lage des anderen. Versuchen Sie, den Standpunkt des anderen zu verstehen und drücken Sie ihm dies aus. Bestätigen Sie die Gefühle. Zeigen Sie der anderen Person, dass Sie ihre Gefühle anerkennen. Mit Sätzen wie „Ich verstehe“ oder „Das muss schwierig für dich gewesen sein“. Seien Sie geduldig. Jeder hat seine eigene Art, sich auszudrücken. Lassen Sie dem anderen Zeit, seine Gedanken auszudrücken. Der fünfte Schritt ist, Feedback zu geben und anzunehmen. Effektive Kommunikation ist ein zweiseitiger Prozess. Offen für das Geben und Annehmen von Feedback zu sein, kann Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Geben Sie konstruktives Feedback. Formulieren Sie Ihre Kritik so, dass sie zum Wachstum der anderen Person beiträgt. Sie könnten zum Beispiel Sätze verwenden wie „Wir könnten an diesem Projekt noch etwas arbeiten“. Seien Sie offen für Feedback. Hören Sie zu und beschränken Sie sich nicht darauf zu sprechen. Betrachten Sie Feedback als eine Lernmöglichkeit, nicht als einen persönlichen Angriff. Seien Sie klar. Stellen Sie sicher, dass Ihr Feedback verständlich und spezifisch ist. Anstatt vage Aussagen zu machen, zeigen Sie deutlich auf, was gut läuft und was verbessert werden muss. Effektive Kommunikation kann in Ihrem Privat- und Berufsleben einen großen Unterschied machen. Aktives Zuhören, Körpersprache, klare Ausdrucksweise, Empathie und die Anwendung von Schritten wie Feedback können Ihre Wirkung auf andere verstärken. Denken Sie daran, dass Kommunikation eine Kunst ist und dass Sie diese Kunst durch tägliches Üben meistern können. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Hola a todos. La comunicación efectiva es esencial en nuestras vidas, tanto personales como profesionales.
Comunicarnos de manera correcta y significativa con los demás puede fortalecer nuestras relaciones y ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Aquí hay 5 pasos para mejorar tus habilidades de comunicación. Primero, mejora tus habilidades de escucha. Ser un buen comunicador no se trata solo de hablar, sino también de escuchar activamente. No puedes comunicarte eficazmente sin entender completamente lo que la otra persona está diciendo. Concéntrate completamente y dale a tu interlocutor toda tu atención. Guarda tu teléfono o cualquier otra cosa que pueda distraerte. Intenta comprender los sentimientos y el punto de vista de tu interlocutor. Ponte en su lugar. Haz preguntas abiertas para demostrar que estás entendiendo y para profundizar en la conversación. En segundo lugar, presta atención a tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal, al igual que la comunicación verbal, puede enviar mensajes a tu interlocutor. Tu postura, tus gestos y tu expresión facial influyen en cómo se perciben tus palabras. Hacer contacto visual es muy importante. El contacto visual le muestra a tu interlocutor que le estás escuchando y que te interesa lo que dice. Mantén una postura abierta. Adopta una postura abierta en lugar de cruzar los brazos. Esto te hará parecer más sincero y accesible. Presta atención a tu expresión facial. Sonreír crea una impresión cálida, pero asegúrate de que tu expresión facial coincida con el contexto de la conversación. El tercer paso es hablar claro y conciso. Expresar tus pensamientos y sentimientos con claridad ayuda a evitar malentendidos. El uso de un lenguaje complejo o ambiguo puede dificultar la comunicación. Sé preciso y ve directo al grano. Evita los detalles innecesarios y formula la idea principal de forma clara. Usa un lenguaje positivo. Intenta expresar tus críticas, incluso las negativas, de forma positiva. Por ejemplo, en lugar de decir "eso está mal", podrías decir "podríamos enfocar esto de otra manera". Ajusta tu tono de voz. Tu tono de voz determina en gran medida el impacto de tus palabras. Esfuérzate por utilizar un tono seguro pero amable. El cuarto paso es aprender a ser empático. La empatía significa comprender los sentimientos y necesidades del otro y reflejar esa comprensión en la comunicación. La empatía es uno de los pilares para construir relaciones sanas y significativas. Ponte en el lugar del otro. Intenta comprender su punto de vista y hácelo saber. Valida sus sentimientos. Demuestra a la otra persona que reconoces sus sentimientos con frases como "lo entiendo" o "eso debe haber sido difícil para ti". Sé paciente. Cada persona tiene su propia forma de expresarse. Dale tiempo a la otra persona para que exprese sus pensamientos. El quinto paso es dar y recibir retroalimentación. La comunicación efectiva es un proceso bidireccional. Estar abierto a dar y recibir retroalimentación puede mejorar tus habilidades de comunicación. Da retroalimentación constructiva. Formula tus críticas de manera que contribuyan al crecimiento de la otra persona. Podrías usar frases como "podríamos trabajar un poco más en este proyecto". Estate abierto a la retroalimentación. Escucha y no te limites a hablar. Considera la retroalimentación como una oportunidad de aprendizaje, no como un ataque personal. Sé claro. Asegúrate de que tu retroalimentación sea comprensible y específica. En lugar de hacer afirmaciones vagas, señala claramente qué va bien y qué se puede mejorar. La comunicación efectiva puede marcar una gran diferencia en tu vida personal y profesional. Escuchar activamente, el lenguaje corporal, la expresión clara, la empatía y la aplicación de pasos, como la retroalimentación, pueden aumentar tu impacto en los demás. Recuerda que la comunicación es un arte y que puedes dominarlo con la práctica diaria. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Hasta el próximo vídeo. Adiós.